In the name of Almighty Allah, the entirely merciful and especially merciful. Welcome back, dear students, to the second part of business accounting. In previous lecture, we discussed about the accounting and the meaning of accounting. We talked about the functions of accounting. So in this tutorial, we will be talking about the accounting cycle. So business accounting has 8 cycles. So first we have identify the transactions. Second, we have record transactions, post to the general ledger, calculate the unadjusted trial balance, make adjustments entries, create adjusted trial balance, create financial statements, and make closing entries. So this is the accounting cycle, dear students. So شاگردان عزیز ما accounting cycle میخوانیم. قسم درس گذشته ما functions رو خواندیم. So now we'll be studying accounting cycle. So what is accounting cycle? So we say that accounting cycle is a basic 8-step process of completing companies' bookkeeping tasks. It provides a clear guide for recording, analysis, and final reporting of business financial activities. So the accounting cycle is used comprehensively through one or full reporting period. So thus studying organized throughout the process is time frame can be key element that helps to maintain overall efficiency. Accounting cycle its periods will vary. Like accounting cycle periods will vary reporting needs. Most companies seek to analyze their performances on a monthly basis, though some may focus more heavily on quarterly or annually results. So regardless, most bookkeepers will have an awareness of the company's financial position from day to day or overall. Determining the amount of time for each accounting cycle is important because it sets specific dates for opening and closing. Once accounting cycle closes, the new cycle begins, like restarting that 8-step accounting process all again. شاگردان عزیز, we say that identifying the transaction. What is accounting cycle? ما میگیم دوران محاسبه. البته سایکلش هستم که این پروسه روند 8 استپ هستن که در این هر استپ جداگانه کار میکنه. وقتی که اختتام بیافته بارزی دیگه سایکل شروع میشه که این میتونه که در این کیس ما رکورد میکنیم، تجزیه میکنیم یا تحلیل میکنیم رپورت های آخری نهایی را و همچنان عمل فعالیت های بزنس را، البته فعالیت های مالی بزنس را که باز فرق میکنه که از نهاد تا نهاد فرق میکنه. یک نهاد که هستن کوارترلی میکنه، دیگه نهاد انولی میکنه. So it's up to it's regarding the organization. So first we have is identify the transactions. Now what is identify the transactions? In از همه اولتر you have to identify the transactions. اولی معامله باید مشخص شود، تشخیص شود. An organization begins its accounting cycle with the identification of those transactions that comprises bookkeeping event. This could be a sale or refund, payment to a vendor, and so on. در این کیس اول ما مشخص می‌سازیم این معامله را در bookkeeping که در بوککیپینگ میباشه را مشخص میسازیم که این امکان داره سیل باشه. چی داره؟ امکان داره که سیل یعنی فروش باشه، امکان داره که ریفند دوباره پیسه گرفته شده باشه، پیمنت تو وندر، یا کسی که از ما چیزی خریده کسی چیزی خریده ما از اون پیسه میدیم یا تادیه میکنیم و دیگه چیز. یعنی کیس ما اول ترانزکشنز در اول مرحله که است ما این ترانزکشنز را، معامله را یا خرید و فروخت را مشخص میسازیم که خرید و فروخت چی است. یک چیزی فروش رسیده است یا یک چیزی پیسه داده کردیم، اکسپنس شده است. what happened. So یعنی ما در بوککیپینگ یک چیز رکورد میکنیم، ولی را مشخص میسازیم که این معامله چی است. Now what is bookkeeping? So we say that what is bookkeeping? We say the term let me just define bookkeeping here for you so you understand. What's bookkeeping? Double P double K double E. Okay, what's bookkeeping? So we say that the term bookkeeping refers to recording financial transactions and activities on daily basis. So recording financial transactions
transactions. Remember I taught you what's transaction. Transaction ما خوانده بودیم. Recording financial transactions and activities on a daily basis. So this can be called bookkeeping. So whenever we record financial transactions and activities on daily basis, we call that bookkeeping, right? So we also say that bookkeeping is a subset of accounting, which requires the following jobs to be done in order to build financial stable. So in bookkeeping, what do? We record financial transactions, then we post debts and credits, right? So we make adjustments in we just say we record debits and credits in bookkeeping as well, and then we produce invoices. So we also maintain and balance the current accounts, historically accounts, and general ledgers. So we also write in completing payroll. So we say in bookkeeping, first we identify these things. We identify the transactions. We see that what type of transaction is that. Is it a sales transaction? Is it a refund transaction? Is it paid to vendor or account payable? What type of transaction is that? The مختصر ما میگیم که the identified transactions در این مرحله در این step ما شما یک در این مرحله ما شما sorry یک چیز داره یک transaction داره مشخص میسازیم. So remember that step 1, gather together all the information you have on every transactions that took place during the period. Hopefully you or your bookkeeper are doing this throughout the period instead of waiting until the month ends and scrambling to find receipts. Remember that when you recognize the income and expenses depend on type of accounting you use. If you run on cash account, you will look for every time that cash changed hands during the period. If you are using an accurate accounting, you will only recognize financial transactions when incurred. So this was the first step of business accounting cycle. The second step, we have recording transactions. یک دفعه که ما transaction را مشخص ساختیم، بارزو ما اینها را در journal entry یعنی در journal چی میکنیم؟ record میکنیم. So what do? We record them in journal. Okay, now a record of transactions using journal entries. The entries are based on the receipt of invoice, recognition of sale, or completion of other economic events. بعد یک دفعه که ما شما ترانزکشن را مشخص ساختیم که این ترانزکشن چی است، بارزی ما شما این ترانزکشن را این معامله را در جورنال انتری یعنی در جورنال رکورد میکنیم که این رکورد ها که است توسط رسید میشه که رسید داشته باشه، invoice داشته باشه. Now what is invoice, what is receipt, you will discuss inshallah in upcoming class and upcoming semesters. و recognition sale خرید فروخت شده است، فروخت چطور است و بعد از او که است یا کدام یک فعالیت sorry یا یک فعالیت اقتصادی صورت گرفته است تکمیل شده است، این را ما شما چی میکنیم؟ باز در جرنال انتری این رکورد میکنیم، یعنی رکورد میکنیم. ساده اول ما یک ترانزکشن یا یک عمل را مشخص میسازیم، بعد از اینکه مشخص شد بسیار ساده با ترانزکشن این ترانزکشن را با در جرنال انتری میکنیم، رکورد میکنیم، در اینجا دبیت کردیت این چیزا را واضح میسازیم که توسط این و چطور میشه رسید داشته باشه، اینوایس باشه باشه یا دیگه ریکگنیشن اف سیل چی میگن شناخت فروش باید باشه یا دیگه کدام عمل اقتصادی صورت گرفته باشه. Now what is journal entry here? Remember that you might have studied this in accounting, that an accounting journal is the official book of a business in which the transactions are recorded in a chronological order. Journal के است या किताब रस्मी است که در این transactions معاملات record میشه توسط chronological order time wisely. یعنی or we can ما گفته میتونیم که journal in accounting and bookkeeping a journal is record of financial transactions in order by date, right? یاد داشته باشین که جرنال که است البته یکی است it's an official book یک کتاب رسمی تجارت هستند که در این معاملات توسط وقت منظم چی میشه رکورد میشه. But after that, after recording, we have got another third step is called posting. What do we have? We have posting. Now what is posting? Let's study that. Once transaction is recorded in a journal entry, it should be posted to an account in the general ledger.
The general ledger provides a breakdown of all accounting activities by account. بسیار ساده است شاگردان عزیز. یک دفعه که ترانزکشن را در جورنال ریکورد کردیم، بارزو باز این ترانزکشن ها را به لیجر روان می‌سازیم، یعنی در لیجر اکانت بر جدا می‌سازیم و در لیجر باز ما اونها را ریکورد می‌کنیم. کش اکانت جدا می‌سازیم، دیگه سیل اکانت، اکسپنس، این چیزا را منظم می‌سازیم در لیجر. یعنی اول مشخص می‌سازیم، بارزو در جورنال انتری می‌کنیم، بعد جورنال انتری که شد باز پوستینگ ما در لیجر می‌کنیم. So we do posting in where? In ledger. So what is the posting to general? We say that we can say the third step of this accounting cycle is the general ledger. The general ledger is a master list of all transactions. Like if you broke out in your back office, this would be the thing to save. And after recording the transactions in appropriate journal, you would also add it to a general ledger. سو یاد داشته باشین که جنرال لیجر مهمترین کتاب بزنس است. اگر در بزنس تان آتش یا کدام مصیبت دیگه بیاید، یگانه کتابی که تو باید جا بیتی او جنرال لیجر است. It's very important book because there are separate accounts for every transaction. We have separate account for sale, we have for cash, we have, so all these things are recorded in general ledger. After we done that, we come to the calculate the unadjusted trial balance. That's the fourth cycle. After the company posts journal entries to individual general ledger accounts, an unadjusted trial balance is prepared. The trial balance ensures that the total debits equal to the total credits in the financial records. شاگردان عزیز، یک دفعه که پست شد به لیجر، بعد از که از ما با یک تران بالانس میسازیم که در تران بالانس ما را معلوم میکنیم که دبیت و کردیت مساوی آمده زیان است. رایت، دبیت و کردیت مساوی ساختن دبیت و کردیت را ما شما در چی معلوم میکنیم؟ در ترال بالانس. یعنی چهارم مرحله اکاونتینگ سایکل این است که ما شما دبیت و کردیت را منظم میسازیم. So we say that the first three steps of the accounting cycle can be or should take place throughout the accounting period. Calculating the unadjusted trial balance is the first step that can only take place once the period has ended and all transactions have been identified, recorded, and posted to the general ledger. So creating an unadjusted trial balance is to checking your homework, because because every transaction is recorded as a debt and credit. The goal of this step is to ensure that your total debit balance and total credit balance are equal. If not, something was missed or misclassified. It's normal to discover faults at this stage. Invoices that you expected to be paid but weren't can throw it off. Payments that you expect your vendors to collect but didn't collect can also cause issues. یعنی شاگردان عزیز، the calculate unadjusted trial balance ما trial balance میسازیم، در ازم معلوم میکنیم که دبیت و کردیت مساوی شده است یا نیست. اگر مساوی نشده است مشکلش تو کجا است، چه راهی تو شده است. ما اینها را منظم باز در یک مرحله دیگر میکنیم. The fifth step we have is making adjustments. What do we have? Making adjusting journal entries. This step simply resolve any differences that are found. Firstly, you identify what is causing the debits and credits to be misaligned. Then you make journal entries to fix them. In the case ما مشکل پیدا میکنیم، بعد از اینکه مشکل پیدا شد که در بین دبیت و کردیت چرا متفاوت هستند، متفاوت آمدن هر اینها را بعدا ما اصلاح میکنیم که این اصلاح را ما make adjustment entry journal entries میگیم. یعنی adjusting ترتیب میکنیم. دبیت کردیت متفاوت آمده، در کدام جای متفاوت آمده، اینوایس غلط بود، رسید چیزی بود، چه مشکلات بود، مشکل ما پیدا میکنیم، ایدنتیفای میکنیم. بعد از اینکه مشکل ایدنتیفای شد، ما شما باز در making adjustment مرحله پنجم است که این را چی میکنیم؟ در ازی فیکس میکنیم این پرابلم را. So this step simply resolved and fault defects that are found. First you identify what is causing the debits and credits to be wrong, and then you just fix them. The sixth is create an unadjusted trial balance.
we create. That's the sixth. مشكلة حل كدين ومشكلة حل شود بعد ذلك. The next step, time to double check your work on last time with the help of unadjusted trial balance. This table shows your unadjusted trial balance and your adjusting entries and your adjusted amounts. It's the final step before creating financial statements, so it's worth triple checking everything. شاگردان عزیز یک دفعه که اول unadjusted balance جور شد بعد از اون ما مشکلات دبیت کردیم که پیدا شد او را اصلاح میکنیم. بعد از اون که اصلاح شد adjusted balance جور میکنیم. از هم اولترین جا گفتین ببینین مشکلات را ما میبینیم که در کدام جای فرق است. بارزو فرق اصلاح و تفاوت که آمده در بینشون او را اصلاح میکنیم و بارزو که اصلاح شد یک فاینال ترال بالانس جور میکنیم که این ترال بالانس خیلی مهم است. این مرحله نهایی است. بنابراین اینها باید 3 دفعه یا 4 دفعه دیده شود تا مطمئن بسازین که کدام مشکلی که در آمده بود او از بین بره. یعنی دبیت و کردیت چی مشکل بود، چرا بالانس نبوده، اینها را از بین میبریم. وارزو که از بین برده شد باز ما adjusted trial balance جور میکنیم. What do we do? We just make adjusted trial balance. Got the point there, students? The seventh step is create financial statements. After the company makes all the adjustment entries, it then generates its financial statements. In the seventh step, for most companies, these statements will include an income statement, balance sheet, and cash flow statement. بعد از اینکه همه مشکلات حل شد، بالانس آمد، ما financial statement جور میکنیم که در این کیس کل انتریز که است adjust شده باشه، منظم شده باشه. بعد از اون باز که است منظم ما مطمئن شدیم که کل چیزا منظم است، ما فاینانشل استیتمنت جور میکنیم که این 7 استپش است. یعنی مرحله هفتمش است که در این کمپانی ها که است اینکم استیتمنت جور میکنه، بالانس شیت جور میکنه، کش فلو جور میکنه. این که اینکم استیتمنت چی است، بالانس شیت چی است، این کش فلو چی است، we will study inshallah ما میخوانیمشون. So your financial statement are the biggest deliverable you will receive as a result of the accounting cycle. So the income statement and balance sheet are the accurate records of what happened in your business over the last accounting cycle. So we say that the cash flow statement isn't mandatory, but we recommend making one of those two as well. They are important documents for anyone outside your business who needs to be able to compare your business to others. Like others means investors, lenders, etc. But they are also incredibly valuable to business owners. Knowing how to read and interpret your financial statements can help you to stay on top of your business finances and strategies for growth. Okay, strategies for growth. So we have these things in financial statement. We will discuss this inshallah in coming classes, right? The seventh step was creating what? Financial statements. We'll study what's financial statement inshallah. Make closing entries. The last step in the accounting cycle is making closing entries and preparing your business for the upcoming accounting cycle. This means closing out temporary accounts like revenue and expenses and folding them into a permanent accounts like retained earnings. Once this final step is complete, you can start the whole process again. آخری step که ما شما داریم that's called closing یا make closing entries. در این کیس ما آخر کیس کمپانی کیس accounting cycle مرحله accounting را از بین میبره. هفتم سایکل است و در این کیس کتابا را ختم یعنی بند میکنن که تاریخ مکمل شد. در این کیس it provides report for analysis and performances over the period. case یک تحلیل میبینن که کارکردگی یا بزنس ما در کل چطور بود و چه قسمی بود، یک نتیجه ما میرسیم در closing the books, right? So we say after closing the accounting cycle starts over again from the accounting cycle خلاص شد اینجا این مشکل یک سال به پایان رسید، بعد از دیگه شروع میکنیم از اول باز identify میکنیم پیش میریم. So یعنی در 8 step case بالاخره ما میبینیم که کارهایی که ما انجام دادیم چطور بود، پرفورمنس چطور بود، اینها را انالایز میکنیم. وقتی که انالایز شد منظم شد بازی را به پایان میرسانیم. So the bottom line is the 8 step accounting cycle process makes accounting easier for bookkeepers and busy entrepreneurs
It can help to take guesswork out of how to handle accounting activities. It also helps to ensure consistency, accuracy, and efficient financial performance analysis. So this is the students شاگردان عزیز ما شما 8 مرحله اکاونتینگ را خواندیم. مختصر تشریح میکنیم که در مرحله اول ما یک ترانزکشن مشخص میسازیم. بعد یک ترانزکشن مشخص شد چیه سیلز است، کدام ترانزکشن است مشخص شد، بعد از ما ریکاردش میکنیم که ریکارد شد. بعد از اون ما در لیجر برش مختلف اکانت جور میساز میکنیم. بعد از اون باز ما کالکولیت یک unadjusted غیر منظم بیلنس شیت جور میکنیم که در از اون معلوم میکنیم که مشکل چی است، در کدام جای مشکل است. مشکل که اینجا مشخص شد باز مشکل ما حل در مرحله پنجم که اسم حل میسازیم. بعد که حل شد با ما یک بیلنس شیت جور میکنیم. بیلنس شیت هم که جور شد، بیلنس شیت بسیار مهم است با چند دفعه دیده شود. بعد که دید شد بیلنس شیت جور شد ما کرییت فاینانشال استیتمنت جور میکنیم که در اینکم استیتمنتس، کش فلو، بیلنس شیت هستند، اینا منظم میسازیم. بعد که اینا شد باز ما کلوز میکنیم، یعنی مرحله پرفورمنس را در کل سال معلوم میکنیم. بعد از این سایکل کلوز میشه. وقتی کلوز شد اثر باز شروع میشه در دیگر سال. So this was about accounting cycle. I hope you understood, dear students. Now let's move on to the branches of accounting. What branches of accounting? Okay, let's move on to the branches of accounting. There are 8 branches of accounting: financial accounting, management accounting, government accounting, auditing, accounting research, accounting education, tax accounting, and cost accounting. We will study briefly inshallah. So let's get started. Let's take it up with the financial accounting, a branch of accounting primarily handling the recording of financial transactions of business. Financial accounting که است ای primarily یعنی اساسی کار ازی است که recording financial transaction record میکنه. The financial accounting که است it records only the financial transactions, right? So we say that it is that branch of accounting which involves the recording of transactions inclined towards the preparation of trial balance and final accounts. There is a case the financial accounting ما همیشه اول کوشش میکنیم که اولی record کنیم تو business transaction. بعد از اون trial balance which is برش ساخته میشه. So we call this financial accounting. یعنی the financial accounting که است ما مالی معاملات را ریکارد میسازیم یا اداره میکنیم. Then we have management accounting. After this we have management accounting. Management accounting focuses on the preparation of financial reports used by managers in their day-to-day decision making. So reports generated are for internal users only, need not to follow accounting standards. management accounting در این است که در یکی است تاکید میکنه سر ریپورت های مالی که توسط مدیرها روز به روز تا روز جور میشه، یعنی کنترل میشه که در این برشان سهولت یعنی آسانی میاره تا تصمیم بسیار با آسانی بگیره. یعنی منیجمنت اکاونتینگ در این است که ما اکاونتینگ فاینانشال راپورها را مدیریت میکنیم روز تا روز تا در تصمیم گیری با ما سهولت در میان بیاره یعنی آسان کنه. Focuses on the preparation of financial used reports. سیمپل ما میگیم که منیجمنت اکاونتینگ سر چی تاکید میکنه؟ سر مدیریت راپورهای مالی میکنن، رایت؟ تمرکز میکنه سر مدیریت های سر تهیه کردن راپورهای مالی که است منیجمنت اکاونتینگ تاکید میکنه که این راپورها که است جنریتد فار یعنی ترتیب میشه ارائه میشه بار اینترنال یوزز اونلی که فقط با داخلی استعمال کننده کارمنده های اداره میتونه که این استفاده کنه. So the accounting system which supplies the necessary information to the management for rational decision making. So we say that the information may be concerned with funds, costs, profits and losses and so forth. So the information is helpful determining the effect of the decisions and analyzing the performances of the entity. So management accounting is the decision making کو کمک میکنه و سر اداره کردن راپورهای مالی زیاد تمرکز میکنه که توسط مدیریت ها ساخته میشه. Other we have is government accounting. Encompasses the process of analyzing, recording, classifying, summarizing, and communicating all the transactions involving the receipt and disposition of the government fund property and interpreting results.
در ذیکی است یک پروسه است که ما شما انالایز تحلیل میکنیم، رکورد میکنیم، کلاسیفای طبقه بندی میکنیم، مختصر و واضح میسازیم و همچنان بیان میکنیم معاملاتی که در اون رسیدها باشه، دیسپوزیشن جایش اگر باشه به جای شده باشه the government fund چی میگن government fund باشه and also in property and interpreting results و ملکیت و جایزی و همچنان در زی باید interpret result میکنیم و مطلب و نتیجه را به کسی دیگه واضح تر میسازیم. Okay. The next we have auditing. Now, what is auditing? It's unbiased examination and evaluation of the financial statements of an organization. Auditing includes steps to determine whether or not company's financial statements are presented truthfully. در ازی که است auditing که تفتیش میگیم، یکی از یک بی‌طرفانه امتحان است تا ببینیم که بیانهای مالی فاینانشل استیتمنت اف اداره چطور هستند. یعنی فاینانشل استیتمنت را میبینن که چطور است، منظم پیش برده بر توسط صادقانه این ترانزکشنز رکورد شده است یا نیست، که در این کیس ما معلوم میسازیم که چطور فاینانشل استیتمنت من کارمندا این فاینانشل استیتمنت را منظم پیش برده یعنی این ساده یک تفتیش است که سر فاینانشل استیتمنت میآید و میبینن که چطور کار انجام شده، صحیح شده است یا نه، یعنی اشتباهات را میبینن. The other we have is accounting research. So we say that accounting research plays very what? So we say that accounting research plays an essential part in creating new knowledge. The hard science have produced models, research and testing that can be used, applied for many disciplines. So we simply say that accounting research plays an essential part in creating new knowledge. accounting research که است یعنی ما میگیم که تحقیق محاسبه که است یک بسیار یک جزء مهم از این است که creating new knowledge یک علمی نو در ایجاد کنه. The hard science have produced models of research and testing that can be used to apply many disciplines. که این کیس یعنی ساده کیس اکاونتینگ ریسرچ معلومات پیدا میکنه که در زی باز میبینن که فاینانشل استیتمنت چطور است، استاک پرایسز چقدر است، سروی میشه، اکسپریمنت انجام میشه، کامپیوتر استیمولیشن میشه، ماتماتیکال پروف و چیزا، یعنی در کل کیس یک تفتیش محاسبه‌ای است. Accounting research که است deciding that implementing new accounting or auditing standards ای که کمک میکنه که چطور یعنی چیزای نو در اکاونتینگ را به ما واضح تر میسازه و auditing معیارهای را منظم میسازه. یکی از unusual economic transactions in the financial statement. The financial statement شاید که چیز اشتباه باشه ای را باز accounting research از بین میبره. Learning how new tax laws impact. در accounting research هم معلوم میشه که چطور قوانین نو با مالی یعنی مالیات ترتیب شده است ای را واضح میسازه و دیگه پروفشن دیگه مسلک ها که سر مارکت چی تاثیر داره گذشته میتونه اینها را واضح تر میشه اکادمیک accounting research توسط این. ششمی accounting education ما داریم. So second we have accounting education. So accounting education means that education which teaches recording and maintaining books of accounts. This education came in existence after mathematics and economics science. In the point of fact, if it should be said that above education is the base of accounting education. Above education all are very helpful for getting accounting education. In accounting education, we learn what is way of recording our different transactions. With this education, we can calculate our business result relating to different transactions and events. It is not easy to find reward or return on the investment made by the business. You know, like here, an accounting education means Bachelor of Science or Accountancy, you know, accounting, auditing, administration, business laws, taxation, banking, all these are accounting education. Tax accounting. The other we have is tax accounting, or we can also call that understanding the tax. Tax accounting refers to the methods and policies used for the preparation of tax returns and other statements needed for it. So the tax accounting case بما معلوم میسازه که چطور tax سر یک business می آید
و او را محاسبه میکنن در تکس اکاونتینگ که از این به ما یک فریمورک میسازه، گایدلاینز میسازه که تکس چطور باید به دولت پرداخته شود، چطور تکس میآید، چه قسمی چند فیصد تکس میآید، فیصدی تکس چطور است، چه قسمی باید پرداخته شود. در این کیس ما تکس اکاونتینگ یعنی محاسبه میکنیم، مالیات را محاسبه میکنیم. So tax accounting is the means of accounting for tax purposes. It applies to everyone. It applies to everyone, individual, businesses, corporations, and other entities. Even those who are exempt from paying tax must participate in tax accounting. The purpose of tax accounting is to be able to track funds, like funds coming in as well as funds going out, going out, taxes associated with individuals and entities. یکی از کل امورهای تکس را اداره محاسبه را اداره میکنه، امورهای میگن تکس مالیات را محاسبه میکنه که مالیات چقدر آمده، چطور مالیات باید داده شود، سر کی باید مالیات بیاید. This is the tax accounting, so we call that. The other we have is cost accounting. Cost accounting is a process of recording, analyzing, and reporting all the company's costs. So the cost accounting is the محاسبه مصرف را میگن که داری مصرفی ما میگیم، محاسبه مصرفی که چقدر مصرف شده در اداره، چقدر پیسه آمده، در کدام چیزا ما اکسپنس داشتیم، در کدام چیزا ما ریونیو داشتیم. این همه چیزا را اداره توسط کاست اکاونتینگ میکنیم. So cost accounting is used by companies' internal management team to identify all the variable and fixed costs associated with the production process. It will first measure and record these costs individually, and then compare input cost to output cost results to aid in measuring financial performances and making future business decisions. There are many types of costs involved in cost accounting, which are defined below. We will not define that. Okay, not defined below. We'll just say that in cost accounting we will have fixed costs, depreciated, then we have variable costs. So different types of costs, inshallah, you will study in upcoming semesters of BBA or economic faculty. So cost accounting ساده که از به ما معلوم میکنه که پرودکشن چقدر پیسه وارد شده است و چقدر پیسه در اداره می آید، چقدر مصرف میشه، ریونیو چطور است، سیل چه قسمی است. این همه چیزا را ما یعنی محاسبه مصرفی را میکنن که چقدر مصرف میشه، چقدر مصرف شدنی است. این همه چیزا را که محاسبه میکنه این توسط ما شما کاست اکاونتینگ میگیم. So dear students, this was today's lecture and I hope you understood. If you have any questions, suggestions, you are most welcome to ask. Stay safe and stay happy.